Yes, good evening, everybody. We are back to Good Governance Hour. The time IG akọwala ndị be anyị ife bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Good governance is all about advocacy for good governance and holding those servants in government accountable. Ịma over the years, ndị be anyị si n'aka ndị ọcha wee pụta, ndị a na-akpọ colonial masters, ha wee bazie n'aka new colonial masters. Mgbe anyị nọ n'aka ndị ọcha na-agba mbọ lụọ health centers, na-enye quality services, na-egekwe ntị maka ihe anyị ji ebutuli ya na our local language bụ ka o wee na anyị na-atụnye ndị be anyị azụ ịtụpụta ihe dị mmadụ na-arụ akpị igosi ya nekwa akpị ịtụpụtara ya n'arụ. Maka ịma ọ bụrụ the conventional media platform, ghọtago, a na-amoderate ya nwefu etu esi ekwukasị okwu, ghọtago, a na-adụ political correctness, both in GGM platform and the BVI. Ihe anyị saịnịta ịlụlụ ndị be anyị bụ ịgwafe eziokwu, ịtụpụta akpị igosi etu o si adụ. Ọ kwụsịkwa ihe anyị bịa ịlụlụ ndị be anyị, ịgwa ndị be anyị eziokwu, gwa ndị be anyị ebe ihe nọ wee mebi and ụzọ a ga-esi mee ka edozie ya. Maka enwere ihe dịka the truth is sacrosanct. Chinedu ji asị undiluted truth. On this platform, GGM, BVI platform, it is undiluted truth, the home truth, the village truth, nke ọ bụla ị likezi ịkpọọ ya. So anyị nọ n'aka ndị ọcha mgbe afọ ndị ọcha na-alụlụ anyị health centers, na-alụlụ anyị schools. Ịmago schools a na-alụ onwe quality, ịpụta dị egosi akwụkwọ kpata na ego standard 6, ifu ndị na nna anyị fago standard 6. I mean, is not to compare with what you have in the higher institution student. Standard 6 bụ ọgụgụ akwụkwọ niile ọ ya agụ. Of course, ka anyị na-eje school to know how to read and write. This is the basic things why we go to school. Then after then, it develops there beyond that, knowing how to read and write. You will begin to think of how do you use this education training you have to solve local problems, to solve the problem of food insecurity, to solve the problem of housing, to solve the problem of health challenges here and there, and the clothing are the opposite problem. This is Maslow hierarchy of need. By the time you solve these problems of food, security, housing, health, Igabazia, and other things like the basic security and others. Ịma onye riri nri n'afọ anaghị think straight. You will not think straight. So any government like colonial masters, they will think how to organize the local people to make them productive. All these things can provide. Nature can provide all those things. Echere na ịlụ ụzọ so na one of them, because ịlụ ụzọ bụ basic thing now. It's just basic. It's one thing that must be done. Ịlụ ụzọ abụrụ ihe ya alụ ụzọ na-akụ aka flag off, just like I'm seeing many governors. Blue governor. In fact, ịlụ ụzọ won't be nwere ceremony a na-eme their own commission gịnị a na-akụ aka
ka ana m afụ ya lesi otu ya n'Abia steeti ọ na-akụ aka ọ na-enwe aka ịnụ na-efe anyway ndị be anyị asị ọ na-alụ ọrụ yes ọ na-alụ ọrụ I agree with everybody but onye m na-ekwu bụ na from colonial masters to new colonial masters the one we have after colonial masters is the political class. These are new colonial masters, very wicked. So independence I celebrated last time. We are still struggling. You still struggle to have our independence from these criminals and these wicked elements you call new colonial masters, political class. This political class will house all their children to foreign countries, to the best of the schools in the world. Why the peasants, the ordinary people, the youths are here, na-celebrate, na just na-azọ gọvanọ the other time a sị nụ na ọ jee na ọbanye youths 50 million youth a na-awụni elu see the future of these youths are being wasted because nobody has plan. Not Soludo. He is not planning for any youth. Even one youth, one skill on a web his political gimmicks. It train say like this, well, 300, 400,000. Again, now money, aye, I'll try. I'ma go for liberation starts from mental liberation. So we are looking for governor. Maybe onye na-azọ gọvanọ ka nwee obi mmadụ nwee nghọta because onye esigo na karakta ịghọta na-agwa ndị be anyị eziokwu just like me kịta anyị kwupụta wepụta iru m na-akọwasị na GGM good governance ministry advocacy for good governance ka m signata contract ịlụ so onye na-azọ gọvanọ ya ewepụta time ya na-akọwara ndị mmadụ ya because government is all about giving hope. Give people hope. Assure them that you will do this, and in every sincerity, people will see it in you. People will look at your face and see how honest is this guy. When people know that you are honest, I mean they will follow you, and they will be ready to fight. They will be ready to die for your sake because you are representing their interest. So, oh yeah, but every now and then I will open up this platform to ask people, and when the ọchịchị na this coming election is almost 1 month to go. You got to go. So ndị afọ na-azọ ọchịchị ka anyị use this platform wee kọwaa na-ekwu ife anyị che and mụ na ya na-akọwa ya over time. Yes, although easy people iwepụta irufa na-ekwu what they're saying because all that are invited a na-agba ọsọ nọrọ n'azụ laptọpụ na-apị but isisi ahụ pụta kwuo ka afụ ya face ka ọ connect ya face ọ na-agba ọsọ so the one person na-ewepụta iru ya bụ Nkiru Iron Lady, the spokesman for the street and for the ordinary people, the voice of the voiceless of representing George Mogalo, the Labour Party person. Nkiru Kennedy and use the opportunity to say what you want to say because this program will not be more than 15-20 minutes. Dalo. Hello, Moot. Hello, Nkiru. I'm Moot. Can you hear me? All right. Why you struggle to unmute from your end? Let me continue to say what I have for today. Okay. Okay, you are here. Yeah.
My people, good evening, everybody. Depending on time zone, good morning, good night, good evening. My name remains Nkiruka, the spokesman of Labour Party, and also I'm campaigning and educating our people what good governance is all about. Biko, ka anyị kọọ n'ubi onye abịa. Ihe a nwanne anyị nwoke kọwa bụ eziokwu. Now I'm battling with my phone. Okay, I don't know what's the just problem. voice. We I'm are not hearing even. voice. Okay. Check. I'm not telling my phone. Okay. Just So talk. yeah, okay, yeah. I went ekwu maka good governance. Na-ekwukwa kedu onye bụ gọvanọ ga-achịta ọfụma. Mụnwa wee sị na ntụlechana chekie wee manụ Dr. George Moghalu ya na Ifeoma Okarụ. My reason bụ ọkwa unu mana mgbe gboo na a na-alụ ụzọ ịpụta n'ime obodo a na-eji ichele akụ ya alụchacha ụzọ moto ma ọ na-agba na ya. Mana ndị a bịazi kịta ihe ndị a na-alụzila anyị bụ apụta eke ụmụ ikolobịa ego ị na-amani elu abịa nye gị 15 million enye 10 million enye gị 500,000 denụ ihe a ga-emezi bụ onye nye karịa asị na onye a bụ onye chọrọ na onye ama ihe ọ chọrọ ime na gọvanọ nọ nke anyị ri o wee mezie ndị ya utu anyị mumu anyị wee dizie too much. Ihe bụ good governance bụ na gọọmenti ịkwụ tax gị gọvanọ alụalụ gị ihe o kwesịrị ịlụ and o mezi ụmụaka be anyị ada amụzi ọlụ aka maka na gọọmenti adịrọ redi ịkụzili unu ihe bụ teknọlọji ọ dị ọkwa redi vacational owedị ihe ọ dị redi ọdị nkwadobe imere unu ihe ọbụla o wele ego na ozipụ ụmụ ya excuse ozipụ ụmụ ya obodo onye ọzọ tara afụfụ wee nweta ihe ọ gara ejezi ụmụ ikolobịa na-enụ mmanya ṅụọ gbuo n'onwe unu ijebe ego ụbọchị ọ ga-abịa onye ọbụla na-eti mkpu onye bukwala unu ego ahụ onye bukwala unu ego ahụ mgbe elekshọn eluro oge okeke onye unu wezi onye chọzi abịa n'afịa ọ bụrụ mgbe mbụ ụmụaka na-egbu ma akwụ a na-asụ akwụ na-akọtakwa ihe ọtụtụ ada-egodi ifefa na-eri n'afịa arụ wee gwụ mana kịta onyelu unu sekuriti ọkwa ndị herdsmen na-egbu ndị mmadụ everywhere o bunyelu unu akọlọngwa eji akọ ihe ọ dịka fertilizer ọgbara ọfụ ọkwa unu kwesị unu na-akọ ihe ọ bịa gosi unu otu esi astọ datin enweghị ike na-ebupụ ya ebupụ owelu nke o melu unu ndị nọ n'ebe a na-akọ ife ndị nọ na riverine area o kwesịrị by now na ọ ga-alụghị ihe dịka dam mana kwa arọ mmiri ga-eto mmiri ga-achụpụ fa mmiri chụpụ gị n'arọ arọ ọzọkwa mmiri achụpụkwa gị ịkpakpacha mmiri ya n'alụ gị mana anyị ma na be ndị ọcha ọ dịrị otu a onye ọbụla nwere ike nwee ihe ọ na-emele onwe ya ịkọba ihe ịkọbago iwubu bụ agrikọlchọ ndị abụrụ basket of gịnị basket of the nation or basket of the state mana ihe niile ọ nwere ọ rice ka egosi unu kedu ihe kwipe kedu enye unu tract kedu ihe enyere unu ebunyere unu loan ndị farmers mana ihe echekwube bụ taa na ilu abịa enye unu ego ndị onye unu 1 million si yes na onye ọbụla nyere unu ego n'ọnya ga-eje n'ọnya bụ onye nwe ngabasị iwere ego ụfọdụ ewere asaa ifịa ụfọdụ anụ ọgụ ndị ga-ebuba
emezi ụmụ anyị niile aka ọlụ ụmụ anyị kịta bụ yahoo yahoo. Iblame ụfa ebe onye ịma na ịka mma ga-apụta ọ bụrụ na o nwee godfatherism, ọ baa n'ọchịchị ozugbo, ọ pụta ọlụwa ụlọ, ọ na-ekwu, ọ na-atụ aka, na-asị ya ijebe ego a na-efe maka ndị be anyị na-efe ego, andọ ndị ọchịchị mere ka ndị be anyị febe ego, ndị ọchịchị mere ka agụụ kwọgbusie ụmụ anyị, ndị ọchịchị mezi owezi onye ma ihe ọ na-eme, ego bụ akwụkwọ gụchaa ịmarọ highest mbụ ịnyaba keke ọkwa we mgbe Dangote webe ndị mmadụ n'ọlụ wee sị na ihe ọ chọọ bụ drivers ndị nwee CV, ịgụcha ijide BS gụcha higher institution iwere ya jenye ewee nye gị ọlụ iwee nyaba moto. Kedu obodo a na-eme ụdị ahụ eme? So ị na-esi anya ihe niile a efu na ọnya ka anyị ji si ndị be anyị ka anyị gaa duduo onwe anyị, onye ajụla ada ajụ onwe ya, ka anyị akpịrị anyị ka anyị menata akpịrị ya n'ihe ndị politicians na-eme, ka anyị tụnyere onye bụ visionary leader, credibility, onye nwere love, maka inwe love for your people ịma na-eri sọ gị ihe ị ga na-eche kedu otu m ga-esi liberate my people from poverty, kedu otu m ga-esi mee ụmụ anyị nwee ọlụ 4 5 years 10 years at least nwoke ga-anụ nwaanyị ka ọ nụọ nwaanyị, onye ga-azụ nwunye ka ọ zụọ nne, ka onye ọbụla zuola onwe ya, ka mpụ benata, ka ori benata, ka onye ọbụla dị useful, ma onye enu ma onye Oh, anyị. yes. Ọnya maka na-ekwusị nya ka m ji si ka atụle George Morgan rapụ ya dị politician name ego unu ka a na-eke unu daalụ. Yes, Iron Lady, you just said it all. But one thing is obvious, Imago, we've lost trust with this political class. And this is what almost everybody is saying. You know, in absence of political ideology, money politics becomes the order of the day. So every other person will say, their awkward their amount on a total. But ha ka ha si ekwu mana ha baa gọọmenti kịta ha block all lines iji bụ akpawa ịma nga na-enwetafa ịma nwa access to them. So that disconnection between the people in government and the people on the street bụ ihe kpata ndị mmadụ ji asịrị ego ego ego. So in just a minute, gwagodo anyị kedu one thing anyị ga-eji trust this LP nke Peter Obi maka okwute ndị Igbo ka mụnwa na-eso because etest go nya I've tested him malụ ka o si eme. So wee believe in him, believe na ọsị m na onye ka ya believe na ya trust onye a. Oge njikwa bụrụ mmadụ mma asịkwa ya ọkwa gị nwa ka m trust ka ezi ka esisi m trust onye ọzọ. So I want you, as the voice of the voiceless and the person on the street, connect with the people on the street. Just in less than 1 minute, gwa Ndị anyị be anyị ife anyị ga-eji ihe chọọchị. nji wee kwuo bụ na ndị Igbo tụrụ ilu si na a na-ama na ọkụkọ na-ama mma na-abụ oke na-ebido n'eju. Unu jee na past record Dr. George Morgan efu na ọ bụ philanthropist ada ebe niile o je mana US ebe niile ọ gụrụ akwụkwọ award ezigbo omume matters a lot. Yes, ndị politicians dịkwa otu ahụ faba feme network busy, beware of dogs. Mana ndị be anyị the best thing anyị ga-eme bụ ọchịrịmma ga-achị ọzọ. Na ọ bụrụ na ị narụ ya ego, ọ bụrụ na ị narụ ya aka azụ wee tụnyere ya ọchịchị, o mere ya apụtakwa na platform kwubekwanụ, o wee maa na ọ bụazịkwa business as usual, maka ị na ihe niile ọ na-enyere ndị mmadụ aka na Nnewi fọlọngo ojobelụa ndị nga adị na interview emere ọ na-agwa gị maka ndị nọ na prisons, ndị ime na ọ dị too much na ọ ga-eme at least createkwa avenue, createkwa ndị ga-eje na-enetekwa ndị nọ na prisons wee malụ ndị kwesị
ịkpọpụta akpọpụta na ọ bụrụ obere ihe ọbụla mmadụ eme na ịtụkpuo ya ndị ọgaranya ọ nalụghị anị gị kwuo ọtụkpuo gị zoke fight because that thing will stop. And bịa n'ihe okwu na security, yes o kwurie kwuo ya gbowa na civilized country ọ bụrụ onye ọbụla na ha egbe a na-enye ha proper training maka na o nwere ihe dị ka ndụ mmadụ na ndụ. And o kwuru si na ọba na ọ ga-esi ya Peter Obi kwukwa na a ga-esi gịnị from consumption to production na ọ ga-akaba arụ carry everybody mana schools na ọ bụrụ ozi sọsịpụrụ dedede no ịpụta ịmara ebe akara aka gị dị ije. Mana ihe na ayọ ndị Baịbụl unu abụzi na onye nye karịa unu ego na asị ya ijebego. You don't have to be slave for them forever. Okay, for example, none of them ka ụmụ ha so atụ election. O nwere ụmụ ha so atụ election. O nwere ụmụazị ha taa. O nwekwa ụmụaka ha si eje rally. That is the thing. Nye Alright, aka thank si onye you. ọbụla. Daalụ. Thank you Nkiru Iron Lady. Biko anyị ga-enwekwa ọgbakọ ọnụnwa oge ọzọ. Ọgbakọ ọnụnwa bụ every day, every now and then. The platform is for political education. All platform IG akọwala ndị be anyị maka good governance. A lot of us amara ife anyị ga-eme expect n'aka ndị ọchịchị. A lot of us chere na ọjọọ onye na-achị anyị 1 million naira Emmanuel mesigola anyị everything ma ọ bịara anyị sewala ụzọ ogologo pịa asị na gọvanọ na-atara no. Good governance bụ mgbe gọọmenti mee organized factors of production ịghọtago organize ya labor, organize ya capital, organize ya resources, put them together. Ha enwee ike isolve society problem, which of course ị na-anya around you ịma the problem enwe for ndị amara ahụ. Security bụ maka na ọlụ adụrọ keke na pepe juu n'obodo niile ahụ na ọlụ adụrọ. Industries are not working. If those industries are working and paying good money and organized, etu esi ewepụta publication stock exchange market asị na First Bank nọ na 9 naira, Union Bank anọ na 2 naira. Etu a ka anyị si na-ewepụta labor ịplasta ụlọ ego one per hour, ego one ka a na-akwụ per hour, ego one ka a farmer ji ịlụ ọrụ na Finland 1 hour akwụọ gị 20,000 naira. Ọ bụrụ na gọvanọ chọọ ime encourage for more people to go to Finland, ịghọtago, ọ ga-ebidogo set ya up like Ọkpara did fan settlement. Ọkpara did it mgbe ọ bụ former Eastern Nigeria premier of former Eastern Nigeria. At least ị bụ onye Anambra jee na ịgbara fan settlement ka ịfụ mbọ nwoke gbatuo 50 years 60 years ago onye maka aka na eme enjoy kịta. So gọvanọ ya eje organize organize ọhụrụ otomato ka a na-aghọdị ya. Ọ sị na onye ọbụla lụọ ọrụ na Finland gọọmenti 1 hour ịlụ dị ya akwụọ gị 2,000. Chigodi ọhụrụ na ịlụ ọrụ 8 hours dị ọrụ 16,000 naira. So ọdụ standardized ịmago ọdụ onwe standard. Ndị ije na da Finland lụọ ọrụ 8 hours ịma na ya alọpụta ihe a na-ene anya ịtụtụ tomato agwa gị how many tin of tomato ihe atụju ma enwere manager nọ there. Ị na-ene anya people nọ na office civil service office will migrate to that Finland because ị mara na ịtụtụ tomato a day ịtụta 16,000 for 8 hours ka ị na-ewu esi ihe at time n'office na-alara ụla n'office for 12 hours. At the end of the month akwụọ gị 100,000. Why na na a day na ya alọta 16,000 naira. Just think about it. A day 16,000 naira, in 10 days lọta 160,000. And ị ga na-alụ ya in an organized place. Ịmakwa na ịlụọ ebe afọ lụsịa pụọ and ihe na-alụ ọ na-atọ gị ụtọ na ụrụ ụla ka ị na-eje dị alarụ.
Then ewepụta livestock ebe a na-azụ ọkụ livestock factory. Ị maa na ọkụkọ dị ebe ahụ ya alụ 10,000. Asị gị will make you a manager gị manage ya 500 na ya enye gị one house. Ị manage ya 500 oge na-enye nne na-enye nne arụ ya bịa ịkpọọ a veterinary doctor. Ịkpọ a veterinary doctor o treat ya ọnụ ga-abụrụ ibiri na that land one room ka ị ga-ebi o wee na-enye ya nne ụtụtụ efife abalị ihe gị na-ene ụlọ 6 weeks ozuo another company abịagoro dị ọkụ gbuo ya mechaa ya another company abịagoro ya stock ya na carton stock ya na carton enwe warehouse ebe a na-ere ya ifu na create go value chain ọkwa gọọmenti na-ekreti ihe niile ifu nwaanyị ji si na soludo ọ bụrụ let me not say na ọgụrụ akwụkwọ is a first class head and he made first class na UNN both BSc master's degree. He's a global personality but I was surprised ka etu o si bụrụ gọvanọ o created this valuation system because ihe ọrụ na Fon City ọwụ na o were develop farmland automated modern farmland ọkwa ebe ndị Abakaliki na-eji ọgụ eje aka ọrụ. This is 24th century na anyị kwesịrị ibulu ọgụ je na-akọzi ọrụ na 24th century is discouraging. Onye bata na our young people anaghị take anyị serious. Ịnọghị ese ụmụaka Gen Z eji anọ kịta ha buru ọgụ ka ha jekọwa ọrụ na farm. This is not attractive. Our farmland are attractive. How do you encourage them to come to food production? But all na soludo lo farmland odoka this Fon City. I mean farmland adoka Fon City. Ịlụsi ọrụ ugbo ijenya aja grover pịa tenis je gwuo mmiri ịmụgo modern facilities adụ na farm. Why wouldn't they go there? Ọkwa make good money ị na-alụ ọrụ ugbo because you know na ị na-produce you are producing in the evening ị just sports ije gym na the same farm. My dear, this life is sweet, very sweet. You don't need so much to be happy. You don't need to accumulate all this money people na-eme accumulate. People na-eme accumulate jelu ụnọ 500 million 300 million na village ọ bụrụ oke na ngwere ga-ebi ka efe iji ya eme. How many years ka anyị nwee ụnọ n'ụwa? Ị gọvanọ na-apaki ego na-apaki ego ọ paki si ego ụmụ ya naa n'iyi. Gwagodo m ụmụ gọvanọ gogodo in from 1979 to 1999 to date. Gogoro former governor Bogota and Dokwa struggle, do vibrant like any other person. Afu Bekwamo. Ogono Afugimano want to die in the minority. So here GGM Nekubona, this life is sweet. There is no sense, there is no need for you to steal money, for you to accumulate money. All what you should do is program and policies can ndị mmadụ na-adọ happy is creating happiness. All your government onye si gị na oje gọọmenti ara create happiness nna onye afọ amaghị ọ na-ekwu onye si gị na mba gọọmenti no ime the right thing. What is the right thing when people are not happy? You see not the right thing ka ị na-eme. Onye afọ aghọtara your governance. Government is there to create happiness, create economic prosperity. Because when people are happy, I bet you the economy will blossom. So enwere ihe ọzọ bụ ndị ọcha na-enye farmers ego ka ha kọpụta excess food. Akọpụta excess food sef ọwụ na market enwere ike igoro ya. Ndị ọcha ga-adị golu ọwụlụ ọka ka ịkọpụta excess eje golu the tent ha masị ha ya eme ha na-awụnye na mmiri. Ime ha na-awụnye na mmiri were na-efid azụ nọ na mmiri o. Na-efid azụ nọ na mmiri. And all these idiots na-achị anyị, they all have their children overseas. They all travel. All of them now travel. Now for how economy is managed. Here, alụọla Fon City laws and akwaka. Imago, let me tell ourselves and let me advise our people. Our people that are not slave. Because then you see, are you people slave?
iwe a na-ewekwa unu n'obi. Ofu onye ka m kpọọ yesterday ebe 11 p.m. n'abalị ọ sị my brother na-eme GGM afọ ị na-eme a sọpọtụkwa gị na-eme ya mana ka anyị megoro season ọkwa ịma na season anyị kịta no once every 4 years ka anyị ji azụ afịa nke anyị ka anyị zụgodo afịa nke anyị gị na-emegodo GGM ihe na-eme ịghọta onye kpatara ha na-abịa na this platform because a na-enwe platform ya kụrụwa afịa ịbịa na platform nwa amara na maka ihe na-ekwu kịta anụnwa na-eme ndị politicians expose so ewere na ebe na platform nwe gbaa na ndị gọọmenti amanyezi ego tọọsị m nna na-emekwa ihe ị na-eme ka anyị zụta sizin nsị a sizin afọ ị na-azụ ọkwa ịmụtala ụmụaka ọsị m no mgbe o ruru ụmụaka na tesi obi oke meanwhile these guys Nigeria has happened to them because they've lost their jobs. They don't have source of income. Their income ha na-earn otigbo ozugbo gịnị gba ebe o si gapụta. So do you blame him? You don't blame him because enwere the system emegwu ya ka ọ dụrọ ged ụzọ o si etibute ego ji akwụrụ nwa ya gwakwa na private school ọkwa private school ka ụmụ ya na-agụ private school ebe a na-akwụpụta 150,000 naira meanwhile nwere ihe ọ na-alụ. You got to, so how do you want him to survive? Government allow standardize public schools or immigrate from private school to public school so that the pressure on him don't reduce. So konye got total. And when onye got total. So all this message of good governance must continue even beyond November 8th. Dalono, masikuno, kachifo, echi niile ka ekpakwa n'obi ka anyị kwukwe ka anyị si ekwu nke iru mma asịkwa anyị kachifo for today all right ị ga-afụkwa bụ onye afọ taa ka afụkwa echi a na-ekwu a na-etinye na ntị ọ bụrụ a na-ekwu ekwu a na-awụ ụsa na kundi enu unu ejezi na-anala ego poli onye na-alụzi CS ọ wee mụ na ya na-ekwu ọsị m ị na-eprichikwa ihe politiks a nya ụbọchị ahụ enye gị ego ịma nna nsị a niile go conscience gị 4 years ọ ihe bụ ya biko nụ ọ bụrụ etu a ka ihe nlacha si amị ọ na-enyebu gị ya before election na election luo onyebe gị ya o bube gị gbucha ada de luo onye gị itibekwa nya jebe